Hello dear students, welcome to session 11. Name of the subject is e-commerce, and e-commerce is an elective paper for the first semester BCom students of Mangaluru University. Name of the chapter is e-commerce and IT's tools, and the topic to be covered in this particular session is web server, internet and world wide web. In the previous semester, we have learnt about consumer to business model, concept of peer to peer model, emerging trends in e-commerce. Learning objectives of this chapter is to enable the learners to understand the basic technical aspects of e-commerce and to give an idea of BPO, ERP and blogging as e-commerce tools. What are the session outcomes? Upon completion of this session, you will be able to get a basic knowledge of web servers and its operation. You will be able to know about the internet and its benefits in brief, and you will also able to get a basic understanding on World Wide Web and its operation. Now, web server, what is this? Dear students, you know that if you want to get your BCom results, you have to log into Mangaluru University websites. So what happens is you will use the URL link of university and you will input your registration number, and university websites will give you the results of yours. The entire this process will happen with the help of web server. So web server is basically a computer that runs websites. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ HTML ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್. Web server is to store, process and deliver the web pages to the users. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ವೆನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್, ಆ ಡೇಟಾಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಮತ್ತು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೇಜಸ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು HTTP ಮುಖಾಂತರ, ಹೈಪರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಆಪರೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಆಪರೇಷನನ್ನು ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Using web browser, requesting a document by entering URL. ಸೊ ನಾವು URL ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ .ac.in. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ವ ನೀವು. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ .ac.in ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಿ, URL ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈಗ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕ್ರೋಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ತಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು HTML ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು
ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ದ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ರಿಟ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಬ್ರೌಸರ್, ಅದು ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಪೇಜ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಆಪರೇಷನ್ taking place. Next is about internet, a very common terminology, and everyone is familiar with usage of internet. What exactly the internet is? Internet is a worldwide system of computer networks. So it's about a network between the computers. It is the system of connecting the computers around the world that helps people to share the information. The internet carries a wide range of information, resources and services. We know that for any information required we'll go for internet ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಈ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲ್ಯಾನ್, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಫೈ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ IP, TCP ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. IP ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. What it does is it specifies addressing details of each computer with the organization and destination addresses. So it is the mean of sending and receiving the package of data from one computer network to another computer. Then TCP, which stands for Transmission Control Protocol. It's a communication based protocol that sets how to establish a good network conversation on which application program can exchange data. Application can be any application that you are intended to use. Internet model completed with a third stage called application level, which includes different types of protocol to build internet services. Application can be email, file transfer, FTP, World Wide Web services, HTTP, etc. Common benefits of the internet. Why we are making use of internet? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು access to endless information, knowledge and education. ಏನು ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರವಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. An increased ability to communicate, connect and share. So because of internet, social networking and easy communication has taken place. The ability to work from home, collaborate and access a global workforce. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಮನಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಲಭ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆನ್, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್
ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, IoT. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. Next is about World Wide Web, WWW. It is the universe of network accessible information and embodiment of human knowledge. World Wide Web is a way of exchanging information between computers on the internet, tying them together into a vast collection of interactive multimedia resources. ಒಂದು ವೆಬ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ಬನ್ನು ವೆಬ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಟರ್ಸ್ ದಿ URL ಆಫ್ ದಿ ಪೇಜ್, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ URL ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ URL ಅನ್ನು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. Then browser requests the domain name server for the IP address corresponding URL. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಸರ್ವರನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಫಾರ್ ದ IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು URL. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ IP ಅಡ್ರೆಸ್, ಅದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದನಂತರ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಟು ದಿ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ತನ್ನದೇ ಒಂದು HTTP ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಪೇಜನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ HTTP ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೇಜನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. Now the web server receives the web page, it interprets it and display the contents of. Now summary of this session. A web server is a computer that runs websites. It is to store, process and deliver web pages to the users. Internet is the system of connecting computers around the world that helps people to share the information. IP, TCP and application are the basic concept of internet architecture. Internet offers numerous benefits which includes endless information, ability to communicate, work from home, opportunities to conduct business, etc. World Wide Web is a way of exchanging information between computers on the internet. World Wide Web works on client server approach.